Taste the Daily. தற்போது ராகுல் காந்தி அவர்கள் செய்தியாளர் சந்திப்பில் பேசிட்டு இருக்கிறார். அந்த காட்சியை பார்க்கலாம். The Prime Minister and the BJP are a nexus of corruption, and that is the first thing that the India alliance is going to demonstrate and prove. The idea behind Prime Minister Modi's government is to extract money from the poor people of this country and transfer it to a limited few. And so we are going to propose a clear path, development path. We are going to put together a clear set of ideas that will once again involve the poor people, the farmers, the kisans, the workers in the progress of this country. I'd like to once again thank all the senior leaders, and I'm confident that the India Alliance will defeat the BJP. The final thing I'd like to say, of course there are leaders who are much more senior than me, but the real work in this alliance is the relationships that are forged between the leaders of this alliance. And I can say with confidence that these two meetings have done a huge amount in building the rapport between all the leaders and ensuring that all of us work together as one. I can see that there is flexibility among all the leaders in the way we are approaching things. There are differences, of course, but I am extremely impressed by the way those differences are minimized and ironed out. Thank you very much. Of course, I don't want to comment much about the press, but I think Laluji said it best. You're also in some ways restricted and chained, and India Alliance is working to free you from your chains. Thank you. I forgot one thing, which is probably the most important thing. I spent a week in Ladakh. I went to Pangong Lake, right in front of where the Chinese are. And I had detailed discussions, probably the most detailed discussions that any politician outside Ladakh has had with the people of Ladakh. And specifically, the shepherds of Pangong Lake, the leaders of Pangong Lake, and the common people who live around Pangong Lake. And they categorically told me that the Chinese have taken Indian land. They categorically told me that the Prime Minister is lying about the fact that the Chinese have not taken Indian land. And every single person in Ladakh knows that the people of India and the people of Ladakh have been betrayed by the government of India. There is clearly an accommodation that has happened between the government and the Chinese. There is clearly a change on the borders. Our shepherds themselves told us that they are not being allowed into the areas where they were allowed. So this is known to everybody. Unfortunately, our press doesn't raise these issues, but these are issues of national importance, of national security, and it is shameful, extremely shameful, what has happened in Ladakh. Thank you. ராகுல் காந்தி செய்தியாளர்கள் சந்திப்பில் பேசிய காட்சிகளை தான் நீங்கள் பார்த்தீர்கள். ராகுல் காந்தியினுடைய பேச்சை நுட்பமாக நீங்கள் கவனிக்கிற போது சில அம்சங்களை நம்மளால் பார்க்க முடிகிறது.
அவர் தொடர்ச்சியாக முன்வைத்த குற்றச்சாட்டுகளை தான் அவர் முன்வைக்கிறார். எல்லையில சீன ஆக்கிரமிப்பு குறித்து தொடர்ந்து ராகுல் காந்தி இந்த அரசின் மீது, மத்திய அரசின் மீது குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைக்கிறார். அதை குறிப்பிடுகிறார். அதானி குழும முறைகேடுகள் குறித்து இந்த செய்தியாளர் சந்திப்பிலும் அவர் பேசியிருக்கிறார். அடுத்து அண்மையில் வந்த சிஏஜி முறைகேடு குறிப்பு குறித்தும் அவர் பேசியிருக்கிறார். அந்த குற்றச்சாட்டுகளை எல்லாம் முன்வைத்துவிட்டு நிச்சயமாக இந்த கூட்டணி வெற்றி பெறும், நிச்சயமாக இந்தியா கூட்டணி மத்திய அரசை, இன்னும் சொல்லணும்னா தேர்தல் களத்தில் பாஜகவை வீழ்த்தும் என்கிற நம்பிக்கையை தெரிவித்திருக்கிறார். அந்த காட்சிகளை தான் நீங்கள் பார்த்தீர்கள். Taste the Daily.